Hamburg omoye omosomu na edine ne now China's like some say because Yeah. Holland they are planning to do that. I'm saying normally no I had the Bibia na kwa Holland headquarters Amsterdam. Okay. I drop at then ya no. Amsterdam. Right. Na ebia Den Haag in Rotterdam ha no and me say no there nyanti woman ni tie bia but Amsterdam say how they hot. I'm say china kra na say delay kra no around. So last week now honorable Matthew for Puku Prempe so around. Yeah. Rokojin for interview no. Yeah. No around. Oh, and Lumba wa creative akumbi e dey at all. And then you may so no. And you may so as we speak now Paris so shall say. Creative akumbi e dey at all. Na on Abrokyire no ade ba ko a me mahunu wa ha. And they say, so Uko Hospital, Utaba Hospital, Ewa Hanomana. Now, what ya rebia emu dra. They tell you the secret in it. They tell you the secret in it. Advice be on the mom. So, it's I am in one. Because here, when it's 60th birthday, the way Okasai, no, Okain, and you wear metal at the chat tour. Bianama whom builder 60 years and some months occur. Right. May his soul rest in perfect peace. Amen. Na yemshia bibi emfa emfri ninyom tu. Osi ye nia wo ho beto enye de amanfo beka. Kogu Yehwe ene 8 gallons no. Yeah, me di ba I mean enkwada na de kakra. Okay. Nyame anim nie enkwada na issue. Omu wu no. Ya nte ho ni ya nte ho asem. E ho na mesre pa se nyame anim nie. Akwa bi ne nyoma oto si tokro bi adan tokro. Ewuo bi ayewu. Yeah. San kwada kai driver wo hu se akai ba na ekwan na onenam so awo ba ne nyefe no apake. Na yatum dia bebo mu ne kum sa dipere nyina ye besre omyen omampan fo akra kumase kwan enti kuma kum ye no enti wo mo nya ho bibi yemfa politics ne nto ho na yentume enhunu se oman no yene aye ni train yene aye ni expressway ekwan ne so aye single Abrokyire kwakuba ha ugni. All roads leading to the capital or the big towns, the double road. Because the advantage you want to say double road, when you accident to come, I'm the bottle. And I can't announce so that Quanisha, any boys at home. And the way I can just a free bed no see a conocra the idea of Musagan on Namantana, one more to highlight in that to any. Abrokyire and to highlight. So, enti abano mo fa yen presenters yen fa yen so wo mo nhwe na e ka kwan no e akra kumase no wo mo hwe no mo nye nei hwe senka e bia akra Cape Coast e double road Asempa FM to Fosu e double road from Fosu to Kumasi e double road from Kumasi to Konongo to Nkoko any Kofodi or they say Sawom na see sign na nka bia nka papa no mo twi kura no nka bia o mo mfa helicopter nko betu afa ka from because a double road ni to mo sim Abrokyire no ministers most of them who use train and they o adwuma. Yeah. Holland they are most of them. Yeah. Obit in the most asia no Ama Street. What try within an hour or two. No do Den Haag, no do Amsterdam. My baba be e reduce and yama be. But I said, young Junior Sanya Manina until your mestre. Enough is enough. I was seeing your development plan be the tour. Now I'm a free Dr. Tony Edu. Yan my free former ambassador to Holland. Dr. Baby Obiano, Yamanajo, Yan my fino. I was a development plan. Asempa FM. So, it's your Asempa Inforno, all the politicians. We have to come together as a country. Kwa no free hono na nyame anim nie. Ya. Me tie. Anopa mo TV hu sei na na che se
radio crab no be say one of the stations reporter say helicopter be amiss. I'm saying Jeffrey, na in na the radio who ye tie ade say Abrokyire ne Ghana in I pa utumi station be open. And radio station and no dear say Ghana stations that te kokra say the internet in here. Radio Gardens na shaso F. It's no dear. All stations are te kokra na and my internet no. Unya. Download Unya Radio Gardens. All stations in Accra. Unya ni na. Tiano the station na te kosa dear na. Oh, me picking BBA free. Asempa multimedia BBA oh. And te ko TM say, "Hey, Asembeni." Now for story see ba. On say adansi one also is not far from what they say me krum jakubu ako carry any jakubu nie or boasi nie akru from na me X5 wo frenti enti ampa ene me say hono no so no mountains kakra just say dem kongo ha images na ebe yeah Asembeni na okwetu ka na so obetu no nyum asa am said I so nam ka se be just said a group bi kura na wo mo yede yedi Ghana dey say do maybe I can carpet images ni started say ban I'm say Jesus Christ na fi ebo bo and paying for wo mu yeah asa beni enya akọ baby responsible mining. Galamsey. Ayasemo high Asempa 94.7. Your name Nana Rekon co-host on the Kano Radio CEO Holland. Nemum adia ba ko ya Asempa FM. Tabusan krofo. Ekwan a won fa so e de handle the remains. Ko no die. E no die. O man hwa amana anye yi. Regional Minister regional and NCA for no any class of massa image in a babontin crab but it's only say Ghana say no e was a kwaku omo tumi hwan no me yemra e wo say Holland have no when you right say BBAC a police for someone when you right so chana the image babontin you have no right. I think say Mr. Reko e be detailed you our sad way when I know say we have videos accident here said Abrofone handle or horn money and ni ka ho be pandemic systems near na ye lacking no bebre whereby and no na make say be details so say ye the pay for ye ni in said BSc what ye na so who said them both city ye be see ha say ya me ya doma ye wie bibia no pay for the amadu se beto abontini hu bibia ye toast ni anya afi ni apese mo kokumeda asna de meka chato an say yenyi Asempa FM na eto o ma sisi yemfa bibia tonche ni anya asnipa baako yenyi all the political influence na yankasa na we say because abaye hwe all the images a womu yiba any video na we say when Ghana yesre womo yesre awreho abate pa woncho omo emfa sa enyemane nyina no entonche ayi nyina ye ne abusua no den ensu emom ye nyina because ene sabe preduasa okwase ana o se de me yonko ne eneme yeah that's it. Joe Nana Reko and then kasa all the way from Holland na wache na dwe the Ghana for Holland so basically 2 weeks ni normal akoso from Dadilumba through Yemofra 16 gallons ya almost so future leaders some free more any the 8 gallons so almost free more 24 within 2 weeks
which is some of them crowd there, yeah, but we are talking officially about Bonte and Nekra in the morning show, morning news. I dema Adom Asempa. Ye deba that you say nipa no akra na this a yawo no ho. Just say ye hwe na obese yenko ekoto dwanim na yemfa abotre abrabo nya mrikatu ya pedodi kan ehia wenwu pe bibiye de onsabe susu bia no kakra bia nsa fa hon tu obi esno bia ne tenten ahefo kiriye ebi de bia chi momiefa kroye momiefa odo high Asempa 94.7 Mosofo Kokoma kwa Asempa FM enje aboafo krato yeba tap send ene ye dwumeku a afa dwumedie ho ka Abrokyire Nkomo memeda ne memeda bia ebo no nsia ne fa kopem no gotwe a aha ena Ghana fo ewa amanone ene wofie ye dwendwene oman no ene amanone asetena ekoso se de be ya wutu kwan a obehu kwan a obefa so etu kwan kura wo koso ho no mate sei de na ekoso kasa be na ka o ni nyina e wo hase aha ena Ghana 40 so we share your Facebook and YouTube Coach Ogre Edia ko Facebook Asempa 94.7 Sasana Akonta uko YouTube Akonta we search na Abrokyire Nkomo and so whole life iti wetimi ahwe sise baby ye do no eye Dr. Abna and then Professor Evans almost so eye Ghana former omo UK na omo de dwumadie bi abagana ha achese omo ne eche omo transia hu se kuya wo hoi ade bi a eboa oman bi a na omo transia hu se Ghana ha se ekuafo ekwa ohihie mo pa na omo study sa omo aye nyina achese obi betima do enya no bae no ba ne to ebegu ha na apro ba enkro bebre ho no musoso a omo pesa no bae ni bi ba networking ye nuanu mu bebre ye papa no bebre ye ma me no bebre akuafo no enam school kromu ne networking ne enye adwumenti no se wanya tofo no wa ha ekebi obetime nya tofo e wo bi ma so eti omo de omo ha bom e wo UK ho Ghana fo ma ya wo mo ho no se ombetimi abechechire yenua ma ne nua ma akuafo a omo wo no bai bi se a ebia na kuro bi hia sa ade no eti omo research ni abetima chese ye ko ebia ahafo memu a enoma omo dua ho bebrebe ni nyina na ebia kuro we pebi to obetima ye networking se de be ya sa no bai ebeko sakoma dan tomatoes no ne yi na every process so a ebia na kuro bi so hia tomatoes ni bi ne yi sebi preduasa je nyina na yeko school wie ye no esese etra office ebinum so ebeko eye agric sector na ko rem akoye adwuma ti bese busumini omoba Ghana ya record o mbibia ama yebo ama obia etie said the doc ene Dr. Simi no omo free UK ebaye ene multimedia Asempa 94.7 ye transe ne di sankomo no yenye aboafo kratwe eye tap send so the skaba Ghana abrewa busunya me fanfa baby fafa tap send unni app ne bia o phone no eno ane se obe download eye app no bi na wahihye obi bia kama na the skaka krego wallet so anytime bia ifie be fro se omuhia moa no eno ane se odi afa tap send na wo de ba promo code no achro Asempa FM ahye ho no eno ene boa ma dwumadie yetimi ene yenuan ma wo wiase afa na nyina timi din kita ho na mote o monka no motima kire so peso tukwan afa kwan papa so ne tukwan de bia de ka no peso tukwan afa kwan papa so ne tukwan eno na okudura asomdwe nko a saso ne de na se be ma eye Ghana European Center for Jobs Migration and Development Force so say akwanya bebre e wo jema memo
no so besua German kasa no enwuma bebre na wo ho so otimi ye German language na wo pass a eno na okuta professional certificate bi say e bia oye IT ana say usua sa no adwuma bi carpentry ne yekura na okọ online na wonya adwuma bi wo Germany a o apply sisi a obo de visa na ma wa okọ a wonya wasetena no me conference so tu kwan ne nyina ye be say di ho nkomo amoate tienyi aboafo krato ne ba na ye nuanom doctors mean abna any Evans Eddie Nkomo yenye aboafo krato ne ba. Your favorite way to send money to Ghana is back. We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send. My chef and party plan. You know we can't get to this retirement/baby anymore. Everything is almost ready, but small problem. We are way over budget, Kweku. Everything is almost twice the estimate. No worries. So with Tap Send, I have got a drink and decorations covered from here. You handle the food. If any extra expensive comes up, just text me a call. I'm off today, so I should be easily reachable. Hey, Chairman. Yes, morning. Hey, no be easy. Chairman has time and money. Allah, Kweku tap, Kweku do, Kweku that. Chairman can the phone. Hey, Allah, Chairman send them. Tap Send. Tap Send. Nunti na memeda enemy de bia woti Abrokyire Nkomo de mama Abrokyire Nkomo so memeda enemy de bia mosofo koku Akonta Akonta Jumedie no ye ni anama wo wiase afane yo atifo ni ahwefo memgo bibia woti sambre akwa abado ba Abrokyire Nkomo so memeda enemy de bia mosofo koku Akonta Akonta Jumedie no ye ni anama wo wiase afane nyina Moama befie moama kontum ye nyina ne trans ne edi nkomo ye bobo man Ghana ho de bia de me kan se e na be ya ma o man Ghana enye de o man Ghana be ya ma o bi e mu nipa no e ne se di no ma ye kai Ghana na ya bodin bi se ya bobo di kanfo bi di tete kwahia be ne de ya bodin omo grant be ne de ya bodin se ne be ya bebre mo memeda oso busia e be ba chi ma no ko se eja e na na soso egidi bi se e tutu kwan na se wo bibia be fia akwanya na aba ama wo bibia sa so to sa fo bibia se Asempa FM. Se de be ya be bo Nkomo so memeda inclusive Asempa 94.7 mesa ka cho di de to kwan teacher for no aso ne trauma de no obetima mo de ye ene kontu ye papa to so to kwan afa kwa so de to kwan na o kwa me ba bi to afa SME kontu so small medium bibia be koyi ama no me kwa kosi ne so na dwumadi nya ni papa kosi ne so na ensem no aye bebre growth and a memeda enemy de bia no Abrokyire Nkomo ye de mamo Asempa 94.7 e bodo siane fa network no nwotwena yina edi ho o Abrokyire bi so Ghana for hwanam de betimi enya benefit every sa network yi mu iti ebedi nkomo bobo di ene Ghana ba bia ofre for background about education Akonta me dance. Me patro, your friend me Dr. Abna Nyaokwa. I Ghana me fear break me queer pimney. I me call secondary school at Dontin secondary school a break. I me feel na me better so UK. I me ba Newham College. I want to be me diploma in childcare and special education needs. And me feel me call University of East London. I want so me call a degree in education. Me feel na me call Greenwich University. And once me call education leadership. And finally me call University of Warwick. I call a PhD in equal access to education and fairness. Into my background be a education and as I see as me Radio University. But for some reason I'm not teaching education. I'm teaching global logistics and supply chain.
management as an MBA. A brief background, I don't know. Thanks. Doc Bebodi, the Udibria Ukuta, and that's our Budri Ukuta. Yo, Minia, and that was a set. Yeah, Otto and Safray. Median the Professor Evans Akwasi Jesse. Na lecturer there were Angela Ruskin University, yeah, I work Cambridge, United Kingdom. Me and Kasame Frigana, such a quaman. Na Juana Metanaye, a call school, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. I'm free one of my best in UK, Coventry by my masters, and at Warwick University, also so na my PhD. Tieni obusa me na kind of say kakra metimi aka afa me ho. That's Professor Evans. Yo, Papa, yenye hu udibre anase abodin ni ubibia oyen. Obetima my trade growth network. Ehu abakosem kakra. yo meda was so you can trade growth network and it's really who be a me name in your Dr. Abena the see and so say ebeboa ama dwadie akoso wo Ghana and Africa and so na the entire ye give this trade growth network ebetia aboa ne se mprempi no bodua adwuma small and medium enterprises omo wo how bebrebe ya na wakamafo no aye na kakra nti pese enam sa network yi so ebeboa na ya promote economic development na afei so ya boa na access to market information bia ya maamenom ya papa no yenuanom ehia mudo mo no ban wi ana so wodi dwa bia kwan kro befa so a ne dwadie ne betimi akoso no eno ho ne so de hu nti na ema yete trade growth network na eniema enum ne sie ne so ade baako policy advocacy se emra na se eniema mra na se eniema bai betimi ahyehyɛ ama adwadifo ho ahenha wo mo ye beboa ne de anu atum bi afei so training and capacity building adesua ya yenuanom a more small and medium enterprises ebehia no ya ohoma omo afei so yesi wonso ne nipa partnership and collaboration omo a yesi obeso won asene oni asen nyina so no ye beboa se yeso ye de platform yi ebema saade na koso na afei so nhwehwemu research and data analysis research na beboa ma ye hu baabi a ese dwadie dwadifo do omo niam akọ ye Ghana ha ne even Africa other African marketing nti saa niam anumi ne sie ne so na ne kura ne se ye nam saa network so ye pese niam mienu ne yako ye wo hia buburo na afei so akom yenim se dwadie koso a ema wo hia esote se dwadie koso a ema akom so brase saa niam we nti na ma trade growth network ye de aba ye benam so ama ahoto aba ama adwadifo na afei so ama kom so ate na wo hia so abafo that was Yeah, Doc, the question be maybe sane say Ghana for mo ama no ne nka musika sem de nka nheda nye bibia eden nka bomu aka mbetimi de aba na mo ba invest wo agri sector o ye nkro nketo mu no asemaka amano ne ho mo ba krokasi mu ana musa betra boko ekro nketo mu no na emrafo ya ne kokkrafo yi ne wo ho emepro ni nyina adwa na agyawo itimo trade growth network amudabe. How are you going to support these people?
Akonta, this is a very, very, very important question. I thank you for the question. Very, very important. Senior Okano, yes, see, one say chi, a bay or there, said them crying to say one saying. If you any fee, there's nowhere like home. Nti nyewe nkrofo bi omutu kwan a ebi anom pese omukotena for good. Ene ewe bi omutu kwan a omo pese omukọ pe bibi kakra na omo de be establish bibi ewo omukrom. And yen no ma ye pese nka ye sign eba ye krom ne de ye dooso. Na ka facilitation no. Eno na aka no sa obehwe a eyi Kwame Nkrumah mo time no. Sɛ Kwame Nkrumah mo era no so ɔmo kɔ Abrokyire a ɔmo kɔsua kɔgye nimdeɛ na ɔmo de abɔ ɔmo kurom. They didn't go study and live in abroad dabi ɔmo kɔpɛ knowledge na ɔmo nyinaa because things were based on merit. Oba opportunities wɔ hɔ. Na sɛsi adeɛ asa akɔyɛ whom you know bi or who knows you bi kokofu football bi wodi anim a nti no wobɛhwɛ a yɛka brain drain a ebi nie Abrokyire a lot of Africans are making strides akɛseɛ paa strategic positions high flying positions a lot of Africans but the same Africans no so ɔmo ba ɔmo kurom a this is not exclusive to Ghana I'm talking about Africa sub-Saharan Africa when opportunities ne wɛn ɛno ne asɛm no nti na ama nipa bebree aka akwantuo mu no sɛ wahu ba nkrɔfo bebree wɔ hɔ a nka ɔmo nyaeɛ a nka ɔmo bɛba na ɔmo bɛba no ɔmo ba a ɛnyɛ easy transition ne nyɛ easy wahu waa wonim bi wokɔtɔ asase a de atɔn ma nipa bɛyɛ 100 wokɔpɛ biribi ama obi agye wotua bribe woantua a wobɛyɛ I know my right wontua ɛneɛ nothing will be done wahu nti frustration ɛna afei woka sɛ ɛyi nkurase no yɛgya mmerewa no agu nkurase na obi a migrate to the city nkurase no sɛ obi kora yɛ teacher ni anaasɛ ɔyɛ nurse ana ɔyɛ obi ne yɛ posti kora akurase ɔkora anaasɛ obi fi Abrokyire na waba na ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ biribi ɛwɔ akurase a infrastructure ne wɔn ebiara ne yɛ kɛn sɛ obi wɔ hɔ yɛ local farmer wayɛ afuo aba nso ɔbɛyɛ dan ɔtɔn ama hwan sɛ obi kora wɔ Accra na ɔsɛ ɔbɛtɔ na ɔde akɔ roads ne nyɛ wow nti saa nneɛma nketenkete nti obi afi Accra ɔsɛ ɔmɛkɔtena akurase bi ayɛ biribi a road ne nyɛ ɔkɔyare a hospital papa bɛ na ɛwɔ akurase hɔ wow nsuo wɔ te sɛn electricity te sɛn nti yɛka infrastructure no wow nti sɛ all these nneɛma nketenkete no yɛwɔ major things ne all minor things macro and the micro but they all intertwine wow nti no yɛbɛdu hɔ nkakra yɛbɛdu hɔ but these are some of the challenges nti na sɛ nkurɔfoɔ obiara business a na ɔde ba city business a na ɔde ba city but wobɛhwɛ Abrokyire ha big factories ne nneɛma ne nyinaa wɔ outskirts any city London obiara ne wɔ factory bi a hɔ ne nyinaa wobɛkɔ akurase wahu because wote akurase o wote kurom o difference bi anim quality education are the same quality healthcare are the same so wahu anti decentralization na ɛsɛ yɛhwɛ wahu na yɛ nkurase no yɛ developing nkurase yɛde amenities ɛkɔ infrastructure bibia sɛnea ɛbɛyɛ obi pɛ sɛ ɔkɔtena akurase na ɔyɛ bibia ɛbɛyɛ yie wahu na because obiara pɛ ahotɔ obiara pɛ comfort nti so abusa me a na ɛno no Ghana fo ɛwɔ Abrokyire deɛ minim sɛ bebree ne nyaeɛ a kɔm bɛba bɛtena ɔmo kurom na ɔmo aboa but ayɛ ɔmo ba frustration ne dɔɔso wahu ɛna ɔmo mbɔ city ne nso Accra no ɔmo nso nya nkɔm nso na abɛkɔ nkurase akɔ biebie factories akɔyɛ nneɛma but ɛno nso infrastructure ne nso nni hɔ wahu nti trade growth network no yes we are also advocating yɛn nso yɛbɛyɛ advocating yɛbɛtwerɛ proposal na yɛahwɛ how we can all collectively sɛnea nka ɛnyɛ nipa baako ɛyɛ collective effort yɛn nyinaa local chiefs stakeholders ɔmo nyinaa community leaders ɛna nipa na the youth nankasa we need to train the youth no
on what today's market is looking for. Well, digital and innovative ventures. So see, and anything you can do on the internet can be done anywhere in the world. Well, that is where our focus and education must go to. And yes, in crossing the kakra development development but infrastructure no, without the infrastructure making internet adwuma making kran internet adwuma no kran nipa ni nya na so ni internet a obedan aye na so electricity de bi e ko offer obedan aye enti so ehun akonta nema nkete we say to me if we can make away with the challenges and the barriers and can nema be facilitate well. Into what Busamia, no. Into Trade Growth Network, no. This is one of our key objectives, no. Medals. Yo, Professor Evans, a JD or ahodo bebre. Do we say small medium enterprise? Small medium enterprises no. Ghana ha yen shede hunu so ye that small ni medium ni de okay. Chichemu kakra. One na was small medium enterprises no more. Me de metias yo bati. Me ma me ne me nuanom a omonim de enko achiri kese no obechichiri mo one mo na ye small medium enterprise for no. Yo, Papa Meda say you can small enterprise. Small enterprise adwuma nipa woman no a year between 10 edu na after akoswa we 50 between 10 and 50. I know you're small enterprise. And medium enterprise no yeah from 50 to 249. Now I said you kind of kwasem ni Ghana de so you can small enterprises na bodua na think say be great nudu by do mu nyina dey e beka ho. And medium enterprises in the I think say Zoomla your mo any other businesses or more nipa bebrebe between 50 to 249 as a 250. Now we share abefo mfidie no so na hwe definition ya na books de ma we are small enterprise we turnover na usika odidi dwa no ye can $10 million and a medium enterprises usika odidi dwa no e say do be $50 million. Na said the okay no if you muso so ane enka ye kuro mu de I think say enka small medium enterprise be kakra bi ba ye de ye kwofom ahwese ye maame no mu didwa se usika potting it say kura ne do be ka ho bi because said the ye ni so de hu tene ye trade growth ye pese de wo ye bia etumpon ye pese de wo ye bia etini nyini nti kwankro bi betin aso masen kwankro bi betin aboa ama dwadie etumpon na akonkan no eno ene si ene so na no ena ye pese ye na ebusa me nchechiremu a de kakra metimi aka afa ho no. Dr. Abranya Akoye that say binim say nkunim project udi kan by my di hon komo my young disability students are we here help our person about teachers near. They say the mode another project a trade growth network. Doctor can be a equine of us mobile together. Then also be kaka home. Akonta Joe, thanks for your question. I I think about 2 years ago, and maybe launch in Konim project no. Muna, I'm a very, very pivotal in it. Thanks. Now, in Konim project, and some kind of educationist, and I'm a speciality, a special educationist and inclusive practice. My key focus is on underprivileged students. Sanya ye kind of senkwala mienu etu kwan na yema baako Lamborghini na yema baako bicycle. Yenyina yenimge who is already programmed to fail. And when it comes to special education needs, there's a difference between disorder and disability. Nti say akore bi ani ohun ade
when someone is physically blind and also a deaf, you have segregated school, like school for the blind, school for the deaf. But so be mild autism, or be a dyslexic, or be a hyper, like ADHD. Some crying and they are all lost in mainstream learning because assessments in the crying and assessments in planning for individual needs. Well, lesson plan, resources, necessarily money na eniho. Nti when I'm sharing, I'm see okay. Mamembe launching Nkonim project no, so that I can work with the Ghana Education Service, work with all key holders, train the teachers. That is the first thing, so that the teachers will be able to assess individual learning needs. But make sure I'm also okay. We can't promote children's education when there is poverty or when they are underprivileged. And there cannot be child poverty without adult poverty because our granny are poor, of course, the parents also are poor. And we need to empower the parents. Okay, so when the parents are financially equipped, then now they can in turn pass it on to their children in terms of providing for the children's needs, educational needs, non-academic needs as well, even the mental health. Because if the parents are not happy mentally, it will trickle down to Nkwarano. And this is why we set up the Trade Growth Network. Professor Evans Jesse, or international trade, that is a specialty in international trade. My specialty is in inclusive education. So the two of us decided to come together and see how best we can help. So that is why we bettered the Trade Growth Network. The whole idea is to foster national self-development. Well, the whole idea of Trade Growth Network is to bring buyers and sellers together. Start with the small, medium scales, not even small, almost 2 or 3 baskets of tomatoes, or be a 10 cedis, spend all their starting baby, or be 50, 100, 200, or be our say, all these nuances, on them. So how can we help? We can't leave everything to the government to do. Well, I say individually, collectively, we can build a nation. So that is why we set up this network. A network, anybody can join, but a key focus, key objective, say, small, not small, medium, small, with the medium crowd and small farmers, small market sellers, small ice waterfall, waveform, kakran, normally equipped financially. We also give them training because if you are homework, need the best parents well, and so we also educate the parents, adult education, not just say we empower the parents, we equip them so that they can also support their children. And any trade growth network. And we busa na ase no me das. Yo, Doc, me that say. Me say Musa say, so the ochire mo yi, small and the medium, the sizes Yeah, ha no. Nkura adwuma dɔɔso. Ɔno kora wafa nipa baako mmienu. Na me nso so no mehwɛ ne sɛ the woka sɛ trade. Me de ka mede me deɛ kɔ agric side kakra. Ɛhɔ so no wohwɛ ne sɛ yɛhwɛ trade na yɛahwɛ tɔ de tɔn. Ba yɛ maame no nso akuafoɔ no yɛ nyinaa no kɔm so no wɔka trade no ho nnɔbae ne yɛyi. Sɛ wo koraa no wowɔ example bi ɛfa wankasa wo maame sɛ wɔyɛ kuafoɔ yɛtio. Yo, ɛgya me da ase. Nokwasɛm ne dwadeɛ deɛ Bruni bɛka sɛ cover a lot of areas. Yeah, kuadwuma ne nnɔbɔntɔn nso so ka ho. Na sɛ wohwɛ yɛ bibima fam ha ne Ghana nso so a kuadwuma na yɛn nyinaa yɛyɛ. Nti sɛ yɛka adwadeɛ a yɛntumi nyi kuadwuma mfiri mu. Na adeɛ baako a yɛwɔ ha kɛseɛ ma yɛkuafoɔ ɛne sɛ ɔbɛdɔ ɔnɔba yɛwie na sɛ bi ɔtɔfoɔ ayɛ na. Nti ɛka yɛni so ade ho no paa kuafoɔ ka ho sɛ wodua wo ɔnɔba yɛwie a hefa na ɛsɛ ɔde kɔ
wobɛdɛ when your fair price go need wobɛdɛ when your fair price komprempi no wobɛwie a deɛ ɔba bɛtɔ no ɛbɔ ɔpɛ no ɔde ma wo nti yɛbɛma akuafoɔ so si yɛbɛboa na wɔdɔ nnɔbae wie a saa post harvest loss wɔdɔ awie wɔnya tɔfoɔ na nnɔbae no asɛe ne nyinaa ma kɔmba ɛma wɔhia soso ba nti yɛbɛboa na yɛne stakeholders ɛde nkita ho na yɛsɛ government wɔsɛ wɔyɛ agribusiness nti agribusiness hefa na yɛsɛ yɛde kɔ yɛnim sɛ akoma dɔmdɔ tomatoes paa yɛsɛ de bi saa akɔ hɔ no sɛ yɛkɔ savannah region so a ɛne banda ne sɛ kwa hɔ no nso a mango wɔ hɔ paa nti sɛ mango ɛbɛso na abere na apora sɛ deɛ ne yɛsɛ yɛfa ho nti wei nyinaa yɛ a ɛnhyesɛ ho sɛ yɛbɛtu anam yɛne ka no sɛ stakeholders bɛdi nsawɔsoɔ na yɛhu kwan yɛbɛfa so a yɛ maamenom yɛ nuanom yɛ papanom a ɛhwɛ adwuma si wɔn ni so yɛ a asɔ ɔman yi asene bɛsi saa bere yi ɔmo bɛtɔkɔ so anya so mfasoɔ na ɔmo ba mu mu na yɛyɛ nkyiri ma so yɛte deɛ ho agye ho sɛ mfasoɔ wɔ kua adwuma so na afei so woyɛ so a wɔnto wɔn ahoɔden mu yɛ na wotumi atwa so aba enti kakra mɛka ato no so no ɛno no Yeah, Doc, now with that seen the okay earlier on now can be about decentralization, be about personal transit because of the access infrastructure. Okay, so say trade growth network a dear in a modest union omobo cranky term sa SME small medium enterprise network mobile boa. Yo, that's it. I mean, what we've realized so far, I mean, this is based on data. They say sometimes, it's easier to move goods and services from Europe to Ghana or even sub-Saharan Africa than it is to move goods between Africa or within Africa, within our region or in our region. I mean, I'm talking about intra-trade within the region. I mean, your key objective, say you better address the growing concerns over trade inequalities. Well, when a limited access to markets for small producers, so you make a key focus small producers. Therefore, your aim, say you be with a sorry, say make a brofo. You be foster partnership across public and private sectors. I think so. You be promote knowledge. You be exchange near support to evidence-based policy making. We are all scientists here, social scientists. Yeah, research everything we are doing will be data driven. And your key objective then so align with African Continental Free Trade Area or more agenda because the PCA after I started that. So we're just going to leverage on it and support it. So I make an all hands on deck. Intimi janina Emma Abine. And your key strategy you be operating around 4 strategic pillars. Into be capacity building. Knowledge is power. You need the knowledge. Very important. Into you be deliver training programs, trade readiness, export strategy, digital trade. And second one, another key one is you be a policy dialogue. Into you be hosting forums. Nyame adoma August ya kra no. You be organize one forum. The key focus is to bridge the gap between business community and trade policies. Now, your core, or the hub of everything we do, everything, data and research. As I said, everything we do is about data. We don't have any blanket policy or template to these things because every individual, every community, their issues are different. So it's not a one-size-fits-all approach. So we want to provide accessibility, trade intelligence, and our market insight to inform decisions. Okay, the person say
Started cities, no, send can deprived areas, no, disadvantaged communities, no. So data is very, very important. So we will go door to door, community to community in the rural areas. We are finding out what their issues are. Obi or produce, they are looking for buyers. Obi or produce, they are looking for storage. Obi or they wanted to add value to it. Obi wants some soft loans. Obi or they want to export on anything. Obi so all they need is education. The right network, the right contact. Well, any say your key focus is to bring buyers and sellers together. Into skills are very important. Into that is what we're going to do for the communities. No, we're going to focus on this. The aforementioned key strategies. No, that is what we're going to do to support them. And last, let me can say, share. It's not everything that is natural. You can't simple national. As I was saying, I said we focus on decentralization because it's the individual household. No. Edwuma na individual household ne no eno na eco community no. Then from the community we go to the district, from the district we go to the regions, from the regions we go to the national. Into household ne important, community ne important, because whatever happening at our local micro level no it translate into the bigger level. Into we need both the two. We need the macro, we need the micro no. And especially the nano one, no, the ye hunimpo. What I say, data is very important because without data, no, you wouldn't be able to plan it. Bet me at Nanyaka, so say nearby. But your community na near Nyomoko Kasa, near ko observe yomo, near ko ye research or why, de be a be who and na de better no, ebe different from the national level, no. That is why you person you start to grassroots no. And so we say trade growth network no. It's important any be for on the community level no. Na me pacho. And as you be the aboa small startups na me pacho we na ye be me das. Professor Evans ɛne ɛne di nkɔmmɔ no na ɔyɛ obi a ɔnimdeɛ wɔ trade ɛho paa. Prof, this is saying no bɛyɛ cooperative system ama wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkeka wɔn abom na wɔtumi de akɔ adwama so wɔ amanɔne anaa still ɛbɛyɛ local trade ya na wɔbɛyɛ. Eja meda wase. I think say what question no esa yɛ answer in itself. Yebu baby say prayo yi baako a ebu na aka bɔ mani bu. Ɛyɛ deɛ baako a ɛha Africa paa ɛyɛ ankorankora. Obiara pɛ sɛ ɔno ana yɛ ahoɔden ba. Nka bɔ mu nso bi akwan bebree ɛma ɛka ne sɛ businesses. Cooperative no anaasɛ yɛmfa ne sɛ grouping anaasɛ networking ɛyɛ very important. Ɛba dwadie mu a sɛ woyɛ ukuyani a sɛ bi wadɔ aburo 10 acres. 10 acres, how many bags na betumi supply bi aba amanani dwama nso no yɛka ne in tons. How many tons na betumi ada a produce? To say yɛka yɛn ho odi bom yɛ cooperative anaasɛ yɛka yɛn ho odi bom as a networker. Na yɛkɔkora akɔyɛ negotiation betumi aka sɛ o yɛyɛ working tampo enclave no every 3 months be a betumi produce let's say 100,000 tons of maize. Kyɛno saa na yɛkɔpre price a yɛwɔ ahoɔden ɛta yɛkyi a yɛde betumi ayɛ. Nti cooperative no yɛ ade a yɛhwɛ no anaasɛ din bi a yɛde bɛma bi a sɛ yɛ network sɛ yɛ grouping sɛ yɛbɛboa ne akeka nyinaa ho abom na ɛnyɛ sɛ kuani baako no ɛpere ne ti yɛn nyinaa de ahoɔden abom sɛ ne yɛpɛ sɛ yɛnɔ ne tɔn na sɛ ne yɛpɛ sɛ yɛ no aten sɛ yɛ ne saa ɛbɛboa ama kuafoɔ ne adwadefoɔ anya wɔn dwadie no so mfasoɔ aboa mo ɔman no atum pɔn
aboa ma foforɔ so ɛde ho ahyɛ kɔ adwuma mu bi watutu kwan bebree nkuro bi te sɛ Vietnam yɛka mo ne abɔ mu din nkuro bi te sɛ Thailand yɛka mo ne abɔ mu din ɛno na kuro no ɛde hwɛ wɔn yi yɛka fishing a ne abɔ wei sɛ mo so mo de akɔ adwene sɛ Ghanafoɔ a mo ama no ne yɛ mo betumi akeka mo ho abɔ mu na mo ba abɛba sɛdeɛ ɛbɔ pɛ sɛ bɛyɛ no wɔ local na local yi nkwa na mo ni da wɔ mo so Ghanafoɔ a mo ama no ne so ɛte sɛ mo ni da wɔ mo so bi sie so Ghana apart from cocoa yɛhyɛ benya another crop bi ɛde ayɛ international standard sɛdeɛ bayerɛ yɛde kɔ Billings Gate Ghana nso tɔ this time dua na ayɛ star bi nti bia na yɛkɔfa no wɔ South America and the body across South Africa. Are you people ready? Say most bit boa. no ya me da ase no kwase me sɛ wohwɛ Africa ɛne Ghana ɛne import pa yɛkɔfa free amaaman ahodoɔ so no baako yɛ cereal wheat ɛna mo sɛdeɛ wokan no kɔfa free Vietnam Thailand ɛnso so yɛ wɔn nsase wɔ Ghana ebetumi adua saa mo yi bi wokɔ Volta regional ɛne wheat ebetumi adua bi ti yɛne ɛwa amano no ebetumi de yɛni asi saa kind of say project no so sɛ yɛ import cover no na sɛ sika yɛ kukuru free Ghana ɛkɔtɔ efiri nkɔfoɔ ama so no ebetumi aka kurom ha yɛ afei sugar when say sugar deɛ yɛkɔfa sugar ne nyinaa free Brazil India ɛne Thailand na so ahwedeɛ deɛ sɛ bi nka wo baabi nsuo wɔ ahwedeɛ obetumi adua ɛno so yɛ big project a yɛbɛtumi adan akɔnsida na minim sɛ deɛ nkokɔ nketenkete deɛ obiara te bi wohwɛ most of the chicken a yɛfa Brazil and afei Netherlands ne ade ɛnɛ sɛ bi hu nimdeɛ no aten sɛ yɛwɔ ɛwɔ yɛ kurom nti ade a yɛbɛtumi soso ɛde yɛn ho ahyɛ nti nneɛma bebrebe ɛna yɛne ɛwɔ ama na no ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi wɔ fie yɛbɛtumi ɛde yɛn ni ahwɛ hɔnom adeɛ baako no sɛ yɛ ana gyidie no ɛna ɛni hɔnom woyɛ business bi na deɛ wɔte ho no watɔn adi but wodua mo de a sɛ ne apaafo edu sie kotwa na wakɔdan wakotwa watɔn wɔn adeɛ na aba back sɛ woyɛ poultry so a at least CCTV wɔ hɔ ne ade wopɛ ɔmo yɛ expert a na ɔmo de ɔmo ani ahwɛ ama wo so sugar cane so na wodua so a no sa na recommended sugar factory ntimi nyɛ adwuma because sugar cane yɛ libi there are a lot of opportunities low hanging fruit a yɛyɛ wɔ ama na afei so aburo maize poultry farm one of the biggest feed is maize and so ne esan sɛ bio yɛdan adom nti nsuo ntɔ yɛ enua bro yɛbɛtia mechanized farming wotibɛtim de asi wɔ ne so aburo bɛdua aburo 4 times in a year unya asase yantam bi a nsuo bɛn a na wo pompe do yi wɔ adwuma ne nyinaa bɛma sɛ bio sika ba nipa nsɛm ama yɛaboa ɔman no ɛti nneɛma bebrebe sɛ wohwɛ country a abrom de asum ani so paa sɛ deɛ ɔkan US yɛ number 1 South Africa ɛna Ukraine fo antɔkwa wɔ mu kurom aburo no mu dua de kyekyere ɔmo man yɛbɛtia yɛ saa na bi sɛ yɛ saa bɛboa ama kuro no atumpɔn Of obi hwehwɛ ɛyɛ trade growth network mokyerɛ kwan a hefa ɛna ebi ho na anase time bɛɛ so anase website bɛɛ ɛna ebi ho sɛ de bɛyɛ a ɛtie for ɛtie yɛ no mo hwɛ yɛ no ɛbɛtumi contact mo papa medase ɛyɛ trade growth network no kɔfo baayɛfo ne yɛ nipa mienu yɛ me Professor Evans Akwasi Jesse ɛne Dr. Abrokyire Nkomo na ɛkwan kɔ nipa bɛfa so ɛho yɛ no na sɛ ɛho nneɛma bebree afa trade growth network kɔ de broni bɛka website a ɛyɛ trade growth network ne nyinaa bom .org tradegrowthnetwork.org na afei so wopɛ sɛ wo send your email a email address ne business@tradegrowthnetwork.com business@tradegrowthnetwork.com ɛna WhatsApp no so no number ne +44 7423
206770 plus 447423206770. Kwa website wa information bebrebe wɔ hɔnom wɔ adwenkyerɛ bi a mpakyɛw wobɛtumi asɛnde nso de ama yɛ wɔ asɛbisɛbisi so a akwanya wɔ hɔ sɛ wobɛbisa. Papa mɛda wo ase sɛ ɛnɛ wama yɛ akwanya ama yɛabɛda Trade Growth Network adi na yɛde ani so ade ho nso ato ɔman n'anim. Na yɛnim sɛ mmerɛ da yɛ anim no nneɛma bebrebe ni ahyehyɛ na bia bɛte yɛn nka ne yɛsrɛ sɛ monsɔ yɛn ase na mommoae montaa yɛ akyi na nisɔde ho a yɛwɔ no atumi aba mu na aboa adwadifoɔ aboa ɔman Ghana na aboa ɛyɛ abibirem mantam asoso ɛda wase. Yo, Doc, cheche me small medium enterprise. Anaka yɛka small medium enterprise ɛno ɛne deɛn. Yɛde yɛ ana boja for no ɛna ɛtaa de yɛde to wɔn so. Wɔn so no ɛyɛ sika ɛna yɛde bɛhwɛ wɔn mu anadeɛ na ɛbɛyɛ ama wɔn. Yo, Akonta Joe, me da say. I mean, it's a small medium enterprise. Basically, I mean, I'm just going with a generic definition. A business are falling below certain thresholds. So this is measured in terms of employees. The number of employees are business no or more revenue or more turnover or more assets. In the typical example, small businesses are etwitwa yɛn ho ahyia te sɛ obi ɔwɔ provision shop wɔ ha, obi yɛ choba wɔ ha, obi yɛ restaurant wɔ ha, obi yɛ door to door wɔ ha, obi yɛ delivery wɔ ha, ofa fie krasi bɛ supply agbobloshi market. Saa obi pam ade wɔ ha, wɔn your online business wɔ ha, nti small business no. Na larger ones no businesses akɛseɛ obi wɔ kora ɔbɛyɛ 5,000 employees obi wɔ 10,000 employees obi wɔ assets bebree wɔkɔhwɛ obi sɛ MTN no mu a yɛbɛka MTN wherever you go they are everywhere wontumi compare no to obi a wabie choba bi wɔ yɛ dan akyi nti obi wɔ nso conglomerate of businesses bebree ɔmo na ɔmo yɛ akɛseɛ no nti no SMEs no yɛ businesses na atwa yɛn ho ahyia nketenkete everyday small business no they are the heart of every economy because ɔmo na ɔmo dɔɔso small businesses na ɛno na ɛdɔɔso and wohwɛ nso ɛno na ɛyɛ the heart of every economy. UK recent data shows say SMEs no accounted for over 90% of all British businesses and contributed to an estimate of £2 trillion combined in annual turnover to the UK economy. Wow, and they are very, very key. It's a big key to every country's development. And this is a trade growth network. What we are doing or what we can do to support and it's a bit promoted trade for SMEs by providing various forms of support, i.e. training and workshop to enhance business skills. Senya meka earlier no, knowledge is power, education is important. Esi anyema sisa, bibia ekɔ digital, bibia anyema sisa, basic literacy, basic training, skill set, communication skills, negotiation skills, and yeah, man, just reading and writing, just small basic skills training. Well, you better workshops na you train you to enhance business skills. Again, you better advocate for favorable policies and regulations. I think so. You better facilitate access to market through networking. And you be raising awareness and so about local produce and also value added produce. Okay, into see way nyina you force collaboration no between SMEs and also larger entities. No, into the small, medium, and you foster collaboration between them and larger entities. Now, then our network no can then empower these businesses. So we all meet thrive. Now, contribute significantly to our local community no, in terms of employment because locally no, if the youth in that local community can get a job,
they wouldn't migrate. Well, and no other things can come later. But a Jumani will crona nipa ni timuna help build this our community no. Well, that help build the nation. And even in Africa by extension. So basically these are objectives or the objectives of trade growth network into Wusaya. Na me answer no. Asebisa we de be musa aneyempon. Asebisa musa say sikasem. Ghana need your ebase on me say mo disika na ebe so masene. Atese me bisa bibisa ade. Bisa bisa bio. Mo ankasa no. Mo sikasem ejina brane. Ana mo source of funding free baby a mo de be ana mo hia kwankwa so mo a. Yo, medas. I think say the mene Dr. Abena and yede sika yede ahye sa dwumadi mu. Na vision no eso che ye mienu ye koye ni ye behia ankurankura ne adwumakuo so mbeso yasene. Wese kwancha de fa sika ne de ye. Na ye koye nim no ye programs e be ye training ye trade expos e be nyina ye behia sika. Nti so bi wo hono ma wono so energy de ye ho na wo pese dwadu etumpon pese Ghana tumpon a se wo ya akurankura wo ye adwumakuo pese so yasene akonya wo ho so the medical boy your number any your website no I think say wo contact here ya ebetimi within so na yetimi ayedai enyina aboa ama dwadi atumpon ama wo man so enya dwadi so mfa so Mpenye se etrenti ya enya cheswa. Musofo kokwa mankwa Akonta jo. Yede na se bema Professor Evans ene Dr. Abena Nkomo se omonya nduswade hunu kese sei no mpese omode beboa omoman Ghana. Ne nyina Abrokyire Nkomo. Yedi nkomo memeda enmemeda bia de koboa. Yenduanom a wo wiase afana ba bia na omoso nimdi ombenya omde beboa omoman Ghana. Omo buy almost some of the SME, small, medium enterprise. Ehun asem no mode nam. Omo beboa boja for mo amoye mfu ene yin na omo ba be ma mo nimdie akwankyere ene kwan ambefa so aton mo no ma. Networking. Oti Ghana ha obetima ton no ma no ama wiase amansan dwaso obetima akoton no ma wo ho. Oti Ghana ha ya na o ton no ma wo wiase amansan dwaso omo ba be ma mo san nimdie nkyekere we nyina. Saso ena obu ho a ese so na sene sikamu ene yi na de omo kan se sikamu de kombe hia ankrankra so mba be boa omo na omo sikasem no so akosoro kakra omo kwantimi nye onsomsom ye de nipa etimo omo ama no ne amate sa no badwumadie no betimi de montoma abebo omo de ano saso so ene yeto safre Ghana fo amo ewiasa fa na nyina se monim di a mokutanya mofa mrafie akoboa ye nuanom ye papanom ye nananom omo kronkitu mu na omo Enekutaye. Agric is the backbone of every economy. It is a amfi any anhwe ho akwanye ye bibia nye nti duaneba no ba na apro ni nyina nti na trade growth network aba so mba beboa ye de besi ha sei ye da mu nyina ma sese munya asotie ye so person no mu dinkita ho bia obetimi afreme ewo Asempa 94.7 eye kan fan of street obetimi aba ha na no adi ho komo ena oka obetima kwa na sentinta so on website ni trade growth network bond together obekọ website bibia person kan ho bibia person oyema omo ana dia person mo yema obia no obetimi na omo edi nkita ho yedi besi ya nyame hiro bibia aha eye Asempa 94.7 Abrokyire Nkomo mosofo kwakwa mankwa bido bibia Memo bibia otie misamre akwa abado ba Abrokyire Nkomo so memeda enmemeda bia mosofo kwaku amankwa tie Akonta jo Jumedie no yeni yenuanoma wo wiase afa na nyina mo amabafie mo amu akontum ye nyina ne transe ne edi nkomo ye bobo man Ghana ho de bia de meka ne se ede na be ya ma wo man Ghana enye de o man Ghana be ya ma wo emu nipa no ene se bibi ma o man ye kai Ghana na ya bodin bi se ya bobo edikanfo bidin tete kwahia be ne de ya bodin
pa grant abɛyɛ de abɔ ne din ba wo so yɛmbɔ wo din na kyena wo so abusua ɛbɛba akyi ma no ahu sɛ agya yɛ nana so so ɛyi biribi sɛ ɛti wotu kwan na sɛ wowɔ biribi a bɛbɛ fie a akwanya no aba ama wo bibia saa so yɛto nsafrɛ wo bibia sɛ woba Ghana abɛgye wɔ ahome a ɛkwan da hɔ so bɛtumi aba Abrɔkyire Nkomo so memeda ne memeda ɔwɔ Asempa 94.7 mesa ka kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wotu kwan a fa kwan papa so ne tu kwan akwantuo deɛ yɛ akwantuo yɛ papa to sɛ wotu kwan afa kwan pa so ne tu kwan na wokɔ a oni entutu anka ho sɛm akwantuo so no sɛ bibia bɛkɔ yi ama deɛ ɔkɔ akɔsi ne so nti wɔanyɛ nipa papa akɔsi ne so a na nsɛm no ayɛ bebree nunti na memeda biara no Abrɔkyire Nkomo yɛde ma mo ɛwɔ Asempa 94.7 ɛbɔ no nsia ne fa ɛkɔpem na wɔtwe na yɛnyina yɛdi yɛ ho nkɔmmɔ na wo adwenkyerɛ bi so a ɔso so ɛtumi de aba yo atiefo ne ahwɛfoɔ mekamfo tap send ɛma wɔ bibiara wiase afa na baabi a wɔ bia wobɛtumi de sika afa tap send ɛde abrɛ wɔ abusua hwɛ ɛnɛ kroketua biara ni baabi a wɔ baabiara ne hɔ no ma wopɛ mobile phone vendor onya bi wɔ hɔ no mo ana momo vendor baabiara ne hɔ a wopɛ bia onya bi ɛti wode sika ne fa so ɛkɔmɔ abusua baabi wɔ bia no wobɛtumi akɔ vendor hɔ no akɔgye ne sika obiara ntumi fa sika ni bio the tap send so o send so a wodu promo code na wode Asempa FM ahyɛ hɔ promo code no fa Asempa FM ɛhyɛ hɔ ɔmo ɛna aso dwumadie na se sɛde bɛyɛ a ɛde bɛbrɛ mo memreda ɛna memreda bia mo sofo kokɔ amankwa Akonta jo ɛna menemo ebedi nkɔmɔ anwumre ɛnɛ banya yenua ba abena nyako doctor nkunim project ɔde bae sɛde bɛyɛ a ɛbɛboa ama ɛyɛ inclusive ɛba adesua a yenua no mu a ɔmode dam ne ɛyi no teacherfoɔ no a ɔmokyerɛ ɔmo adeɛ so no ɔbɛtimi ama ɔmo teteɛ ɛnɛ deɛ ɔmode bae ɛyɛ ketewa bi na ɛsɛ so ɛnɛ deɛ ɔmo ne yɛba bɛdi nkɔmɔ afa SME ɛyɛ small medium enterprise ɛna ɔmo ne yɛbɛka ho asɛm na dwumadie no ti paa ɛne sɛ ɔmo sɛ trade growth network yɛba mebisa ɔmo deɛ trade growth network no asekyerɛ ɛne mmoayɛ bɛyɛ ɛna ɔmo de ba abama Ghanafoɔ hwanom ɛde bɛtumi anya benefit afiri saa network yi mu iti ebedi nkɔmɔ